ஜாயின் பண்ண குட் மார்னிங். ஜாயின் பண்ண முடியுதுல்ல? ஜாயின் பண்ண முடியுதா ஸ்டூடெண்ட்ஸ்? சரி சரி. பாத்துக்கோங்க பாத்துக்கோங்க. ஓகேப்பா, ஓகே ஓகே. நான் அட்மிட் பண்ணிடுறேன்ப்பா உங்களை. ஓகே. ஓகே ஓகே. இல்லையே, எனக்கு இங்க வரவே இல்லையேப்பா. அப்படியா? இங்க எனக்கு வரலையே. மோனிஷா விஜயபிரபா ஜாயின் அப்படின்னு வந்து. ஒரே நிமிஷம் இருங்க. ஓகே மெஹர், ஜாயின் பண்ண முடியுதா? பக்கத்திலே பாருங்க. ஓகே.
Radha, Good morning, ma'am. good morning. நம்ம பசங்க Ma'am? நம்ம பசங்க ஜாயின் பண்ணிட்டே இருக்காங்களா ராதா? Yes, ma'am. Akila, Yeah, ma'am. good morning. Morning, ma'am. Good morning. Okay, wait for 5 to 10 minutes. Let the girls to join. Okay, we ask the girls to join first, so that let us Okay. wait. Yeah, yeah. Okay.
Ma'am, shall we start, ma'am? Radha? Ah, YouTube live போகுதுல்ல Radha? yes, ma'am. Okay, okay. Akila, let us. Ritu? Ritu. Oh, ma'am. Yes, ma'am. Okay. Akila? Oh, yeah, ma'am. We can Yeah, start. we'll start. Okay, okay, pa. YouTube live போகுதுனால few students are watching through YouTube. Okay, pa? Okay, okay. Yeah. Okay, pa. Radha, will. Good morning to each and every one of you present here. I welcome you all to the seminar on health awareness on PCOS and PCOD organized by the Department of MCA and BCA of Ethiraj College for Women. Now I call upon Radha ma'am from the MCA department to welcome the gathering. To introduce coach and HI certified health consultant. She completed B Computer from Siram Engineering College. She earned PGDBA from IIM. She supports the people achieve their best through lifestyle modification and healthy habits. She comes across a lot of people for one common disorder that young girls suffer PCOS on being over. There are people who suffer the compound effect of this in their later stages of life, especially when they plan to start a family. As a health consultant, she helps to young girls to understand better about the importance of their I'm not able to hear Miss Radha. Can any of you hear her? Radha? Akila, I think some problem with her system, it seems. Okay. So anyway, I welcome you to this portal of Ethiraj College for Women for the awareness on PCOS and PCOD. Let us start with the session. I hand over the session to you, Akila. Yeah, thank you, thank you. The session can be in English or Tamil? Bilingual. Let it. Okay. Okay. Hi all, welcome. Romba happy to connect with all the girls out here. Girls or 70 of us, looking forward for something. One is definitely, a great thing by itself. So, as introduced, my name is Akila. So, I used to work in the IT industry, but over a period of time, I understood, the importance of health and the nuances, the சின்ன சின்ன விஷயங்கள் தான் வந்து லைஃப்ல பெரிய டிஃபரன்ஸ் வந்து எடுத்துட்டு வரும் இல்லையா. ஸோ அந்த மாதிரி அந்த சின்ன சின்ன விஷயங்கள் வந்து எப்படி நம்மளோட ஹெல்த்தை பாத்துக்கிறதுல ஒரு மேஜர் ரோல் பிளே பண்ணுது. அண்ட் அட் தட் பாயிண்ட் ஐ வாஸ் இன் அ லைஃப் ஸ்டைல் வேரன் I literally had time for nothing and சொல்லலாம். அந்த மாதிரி, how IT industries work, we don't have a specific time. இந்த டைம்க்கு உள்ள போனா இந்த டைம்க்கு வெளியில வரலாம் அப்படி எதுவுமே கிடையாது. ஸோ லிட்ரலி ஐ வாஸ் ஜஸ்ட் டூயிங் many things. பட் உட்கார்ந்து யோசிச்சோம்னா what did I do for myself ன்னு யோசிக்கிறப்போ there wasn't much that I have done for myself, and I understood that அந்த ஒரு hectic lifestyle was actually taking a toll on not only my personal life but across பாக்குறப்போ நிறைய பேருக்கு வந்து அந்த சின்ன சின்ன விஷயங்களோடைய புரிதல் or understanding இல்லாததுனால நிறைய lifestyle disorders வந்து people face பண்ண ஆரம்பிச்சாங்க. So I started developing an interest with respect to taking care of each and everyone's health அப்படிங்கிற ஒரு ஃபேக்டர்ல. So that's when I certified myself to become a health coach, and I actually do hyper personalized solutions wherein we work with individuals. So ஒரு individual கூட we work to bring that change அவங்களோட healthல. But then this session, okay, we thought we get to address young girls. அதுவும் PCOS வந்து இன்னைக்கு வந்து கன்சல்டேஷன்ஸ், நான் ஐ டேக் இண்டிவிஜுவல் கன்சல்டேஷன்ஸ் எடுக்கிறப்போ
a lot of teenage girls they tell me that I'm going through PCOS. நான் மெச்சூர் ஆனதுலேருந்தே I have never had my periods on time அப்படின்னு சொல்றப்போ where are we heading to அப்படிங்கிற ஒரு question always resonated, and we thought okay, we'll give some basic understanding of how to take care நம்மளோட health. And to take care of our health, நிறைய பேர் when I interact with them, ஒரு சில terms சொல்றப்போ நான் காமர்ஸ் படிச்சிருக்கேன், எனக்கு இதை பத்தி எதுவும் ஐடியா இல்லை நீங்க சொல்றதை பத்தின்னு சொல்லுவாங்க. பட் ஐ ஃபீல் ஒரு பர்சனோட ஹெல்த்னு வரப்போ இட் இஸ் ஆர் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி. இட்ஸ் நாட் அண்டர்ஸ்டாண்ட் த ஜார்கன்ஸ், அது அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கணும்னு அவசியம் இல்லை. பட் தென் the basic lifestyle understanding நம்ம அதுக்காக படிச்சிருந்தா மட்டும்தான் நம்ம அதை பாத்துக்கணும்னு கிடையாது. End of the day our health is not our doctor's responsibility. நிறைய பேர் ஓகே உடம்பு சரியில்லைன்னா டாக்டர் கிட்ட போய் சரி பண்ணிக்கலாம் அப்படி யோசிப்போம். பட் தென் to take care of our health is each and every individual's responsibility. And அது நமக்கு early stage of lifeலயே நமக்கு வந்துருச்சு அப்படின்னா nothing like that, அந்த health-ஓட importance we understand when we lose it அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. But by the time we kind of lose it, it should not be too late to reverse it. Correct. So earlier the better. So I'm so happy that colleges are taking initiatives to educate their students, not only with respect to academics, also or a holistic perspective of life health sessions pandrathu. I'm super happy for each one of you. So coming to the topic, so in your session was about awareness on PCOS, PCOD. So before I get into the topic, so இதுதான் சொல்றதுக்கு முன்னாடி I would quickly like to understand உங்கள யாருக்காச்சும் ஏதோ ஒரு knowledge இருக்கா PCOS பத்தி? இல்ல probably you have seen your friend undergoing this, or I have seen myself not getting into a regular period. You don't have to really reveal or exactly tell what, but then PCOS ன்னு சொன்னா உங்களோட top of the mindல வரக்கூடிய ஒரு சில விஷயத்தை quickly if you can just post in chat box, something, okay, this is what I get அப்படின்னு. ஐடியாவே இல்லையா PCOS பத்தி? Or how many of you, okay, I'll rather put this question like this, எவ்வளவு பேருக்கு you have come across people, it can be you or your friend or your relative or your close family member, அவங்க they undergo irregular periods and மட்டும் எனக்கு ஐடியா இருக்கு. You can just probably raise your hand if chat boxல போடுறது might be a little. Okay, so how many hands do we raise? Okay, இப்போ இதுக்கு நிறைய hands we have seen இல்லையா? Check, perfect. So a lot of girls, especially young girls, இப்போ we undergo this process இல்லையா? So monthly once நம்மளோட அந்த cycle process, periods process. So PCOS is something that can happen between menarche to menopause அப்படின்னு சொல்றோம். அதாவது உங்களோட first period is called menarche, and the fact that your period will stop after you age is called menopause. So in the menarche and the menopause kulla eppo vena PCOS can develop, and it is not a disease. Okay, it is a disorder and sollala, or a lifestyle disorder and sollala. And generally it starts with some kind of a deficiency, and a deficiency leads to a disorder. So sutti நம்ம எங்க பார்த்தாலும் we will come back to 4 pillars of optimal health. Okay, number like we are around 80 of us connected, adula around 15 of us know somebody who undergoes or irregular cycle. And நம்ம யோசிக்கலாம், okay, just 15 of them அப்படின்னு யோசிக்கலாம். பட் நம்ம ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் எல்லாம் எடுத்து பாக்குறப்போ it is quite alarming that a lot of people are undergoing in the hormonal imbalances for various reasons. And ரொம்ப முக்கியமா a lot of them are not even aware that it is an issue. அதுதான் ஓகே ஓகே எனக்கு மாசம் பீரியட்ஸ் வருதா, அது பிரச்சனை, நான் தலைக்கு குளிக்கணும், ஆர் ஐ ஹேவ் டு கோ த்ரூ இட். லெட் இட் கம் ஒன்ஸ் இன் 6 months. எனக்கு எப்போ வேணும்னு நினைக்கிறேனோ அப்ப நான் டேப்லெட் போட்டு வர வச்சுக்கிறேன். I'm perfectly okay with it because I don't have to go through the pain of periods.
every single month. எப்படியோ வலிக்க போது அதை நான் 6 மாசத்துக்கு ஒரு வாட்டி அந்த வலியை நான் அனுபவிச்சுக்கிறேன் அப்படின்னு ரொம்ப வி ஸ்டார்ட் ஆக்டிங் சூப்பர் ஸ்மார்ட். பட் என்ன ஆகுது அந்த ப்ராசஸ்லன்னா the elimination or அந்த வேண்டாத விஷயம் வெளியேறாம இருக்கிறப்போ it starts to build a lot of things. Okay, so அந்த lot of things வந்து over a period of time reflects வேற வேற இடத்துல வேற வேற issues. Okay, so நம்ம என்ன பண்ணாலுமே வந்து we come back to the 4 pillars of optimal health அப்படின்னு சொல்லுவோம். I would like you to make a note of it. So 4 pillars of optimal health வந்து is not only for people who undergo irregular periods. It is for everyone in this call and everyone outside. Okay, so இது என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா earn அப்படின்னு சொல்லுவோம். earn, EARN, it's an acronym. Okay, so எப்படி வந்து நம்மளுடைய money, if you make some money, say ஒரு part time job நான் எடுத்து பண்றேன் or ஒரு part time opportunity பண்றேன் அப்படின்னா I make some money, or I do a full time job, then I make some money, or if I do a business I make some money. So அந்த மாதிரி எப்படி you earn your money இல்லையா? Nobody will come and tell you, okay, I like you so much, இந்தாங்க I just have a few lakhs with me, you just keep it with you அப்படின்னு யாருமே நமக்கு கொடுக்க போறது கிடையாது. கரெக்டா? You have to earn your money. So EARN. அந்த மாதிரி good health அப்படிங்கிறது வந்து just like that வந்துடாது. You have to earn it. Okay, so நல்ல ஹெல்த் அப்படிங்கறத வந்து நம்ம ஏர்ன் பண்ணணும். ஸோ அந்த ஏர்ன் வந்து நான் சும்மாவே உட்கார்ந்து இருந்தேன் நான் ரொம்ப ஹெல்த்தியா இருக்கேன் அப்படின்னு நம்ம யாருமே சொல்ல முடியாது. அண்ட் இஃப் யூ சி நம்ம வந்து ஒரு ஹெல்தியா இருக்கிற ஒரு பர்சனும் ஓவர் அ பீரியட் ஆஃப் டைம் ஹெல்தியா இருக்காங்க அப்படின்னா டெஃபினட்டா அவங்க அந்த ஹெல்த்காக ஒரு சில விஷயங்கள் பண்ணியிருக்காங்க. சம் ஆஃப் தெம் they made sure அவங்களோட ஃபுட் இஸ் ரைட். Some of them made sure their rest is right. Some of them made sure their exercise is right. So இந்த மாதிரி நிறைய aspects இருக்கு. So what is this earn அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இதுல E stands for exercise. Okay, and a lot of times in the exercise அப்படிங்கிறது is when you are 40-50 plus, when the doctor says you have to go for a walk every day, அப்பதான் நான் பண்ணணும்னு நினைப்போம். But actually speaking, exercise is for everybody on a daily basis. நம்மளோட பாடியோட ஃபிளெக்சிபிலிட்டியை வந்து நல்லா வச்சுக்கிறதுக்கும் நம்மளோட ஸ்ட்ரென்த்தை நல்லா வச்சுக்கிறதுக்கும் டெஃபினட்டா எக்ஸசைஸ் பிளேஸ் அ வெரி வெரி வைட்டல் ரோல். அண்ட் எக்ஸசைஸ் அப்படிங்கிறப்போ ஐ வுட் பர்சனலி ரெக்கமெண்ட் தெர் இஸ் நோ புரோட்டோடைப், இப்படிதான் பண்ணணும் இது இப்படிதான் பண்ணணும்ன்ற எதுவுமே கிடையாது. பிகாஸ் சம் ஆஃப் அஸ் லைக் டூயிங் சம்திங், சம் ஆஃப் அஸ் நமக்கு டான்ஸ் ஆடுறது ரொம்ப பிடிக்கலாம், சம் ஆஃப் அஸ் ஸ்விம் பண்றது ரொம்ப பிடிக்கலாம், சம் ஆஃப் அஸ் வி மைட் லைக் டு ஜஸ்ட் சைக்கிள் சம் டிஸ்டன்ஸ். ஸோ நமக்கு பிடிச்ச ஒரு விஷயத்த நம்மளோட எக்ஸசைஸா நம்ம எடுக்கிறப்போ we will continue it for a longer period of time, or basically நம்மளுடைய ஒரு lifestyle enhancement அதை நம்ம எடுத்துட்டு வருவோம். So exercise is not for people who are 40 or 50 plus, it is for everybody. And please make sure you get into some form of exercise. வாரத்துல 7 நாளும் பண்ணணும்னு இல்ல, but at least 3 to 5 days depending on your convenience. ஏன்னா students அப்படிங்கிறப்போ you might have a lot of other things to do as well, கொஞ்சம் எஜுகேஷன் என்டர்டெயின்மெண்ட் இந்த மாதிரி நிறைய ஃபேக்டர்ஸ் இருக்கும். அதுக்கு நடுவுல இந்த ஈக்கும் எக்ஸசைஸ் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய இந்த ஈக்கும் வந்து டெஃபினட்டா ஸ்பேர் சம் டைம் and get into exercise. Okay, so the second one, EARN பார்த்தோம் இல்லையா? So அதுல A stands for attitude. Okay, நிறைய வாட்டி வந்து we fear a lot of things. Okay, இப்படி ஆயிடுச்சுன்னா என்ன பண்றது, அப்படி ஆயிடுச்சுன்னா என்ன பண்றது, we become anxious about certain things. ஐயோ அது இப்படி ஆயிடுச்சுன்னா அப்படி ஆயிடுச்சுன்னா become what if I don't get my periods, and the anxiousness இது வந்து இல்லாம and the attitude has to be like well defined, and this is how it is அப்படிங்கிற அந்த ஒரு positive mental attitude towards anything and everything that we do. அது நம்ம பண்றப்போ டெஃபினட்டா நம்மளோட ஹெல்த்ல வந்து இட் ரிஃப்ளெக்ட்ஸ். ஓகே, அண்ட் த தேர்ட் R stands for rest. And இந்த ரெஸ்ட் வந்து has to be adequate rest. So adequate rest அப்படின்னா போதுமான அளவு ஒரு தேவையான அளவு எப்படி வேணா வச்சுக்கலாம். ஸோ adequate அப்படிங்கிறப்போ பார்த்தோம்னா நிறைய பேர் வந்து we would have experienced இது. சண்டே தானே அப்படின்னு சொல்லி ஒரு 2-3 hours எக்ஸ்ட்ராவா தூங்கணும்னா அன்னைக்கு நாள் ஃபுல்லா we feel lethargic, அலுப்பா இருக்கும், சோம்பேறித்தனமா இருக்கும். ஜென்ரலாவே அப்படிதான் இருக்கும்னு நினைக்கலாம். பட் தென் on a Sunday especially when you have set your mind that okay நான் வந்து
இன்னும் படுத்து நல்லா தூங்கணும்னு முடிவு பண்ணிட்டு தூங்குறேன் அப்படின்னா யூ டிராக் யுவர் செல்ஃப் எவ்ரிவேர் இல்லையா? ஸோ அது ஏன் நான் ரெஸ்ட் தானே எடுத்தேன், பட் ஸ்டில் ஐ டோன்ட் ஃபீல் தட் எனர்ஜி. Similarly, lack of sleep, or there are days where உங்களோட night, you sleep late and then morning for whatever reasons you wake up early. அன்னைக்குமே வந்து நமக்கு ஒரு சோம்பல் ஒரு அலுப்பு வந்து ஜாஸ்தியா இருக்கும். ஸோ அடிக்குவேட் ரெஸ்ட் தேவையான அளவு. அண்ட் அது வந்து இட்ஸ் அகெயின் நாட் அ ஸ்டாண்டர்ட் நம்பர். தோ தே சே அடல்ட்னா வந்து 7 to 8 hours of sleepனாலும் that is not the exact number. ஏன்னா சில பேருக்கு 6 hours தூங்கினாலே they feel more than enough, ரொம்ப எனர்ஜெட்டிக்கா ஃபீல் பண்ணுவாங்க. சில பேருக்கு 8 hours of sleep வந்து is mandatory மாதிரி. So on an average we say 7 to 8 hours, but I have a close family friend who's a doctor. He's ENT surgeon. அவரு he only sleeps for 3 hours. எனக்கு தெரிஞ்ச நாள்ல இருந்து அவர் 3 மணி நேரம் தான் தூங்குறாரு. பட் he is super busy and super active and super energetic. And he says நான் வந்து +1 +2ல இருந்தே நான் வந்து 3 hours தூங்கி பழகிட்டேன். I used to read so much, study so much that நான் அப்பத்துல இருந்தே பழகிட்டேன். So I really don't miss anything if I get a 3 hours sleep. Surgeon அதுவும் ENTங்கிறப்போ you have to பயங்கர அந்த ஃபைனர் டீடைல்ஸ் எல்லாம் அவங்க பாக்குற மாதிரி இருக்கும். பட் he says எனக்கு 3 hours ஸ்லீப் கிடைச்சிட்டா போதும், ஐ கேன் ஃபோக்கஸ் pretty much well all through the day சொல்லி. பட் ஐம் நாட் ரெக்கமெண்டிங் தட். பட் உங்களோட பேட்டர்ன் உங்களுக்கு தெரியும். இஸ் இட் 6 hours, இஸ் இட் 8 hours? ஸோ அந்த ஸ்லீப் மட்டும் எடுக்கணும். எக்ஸ்ட்ராவா எடுத்தாலும் we feel lethargic, கம்மியா எடுத்தாலும் we feel lethargic. And ரொம்ப முக்கியமா when it comes to rest, especially for youngsters, ஒரு பேட்டர்ன் நான் பாக்குறேன். Lying on the bed with your mobile on is not considered as rest, or watching something on Netflix is not rest. நிறைய பேர் எனக்கு சொல்றது வந்து 9 மணிக்கெல்லாம் I retire for the day அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. நான் வந்து கேட்பேன், ஓகே I'm just talking about my consultation. அப்ப 9 o'clock தூங்கிடுவீங்களா? 9 o'clock தூங்க மாட்டேன், பட் ஐ கோ ஆன் த பெட். 9 o'clock பெட்டுக்கு போயிடுவேன். எப்போ தூங்குவீங்கன்னா அது எப்படியும் ஒரு 12 தாண்டி தூங்குவேன் அப்படிம்பாங்க. So இந்த 9 to 12 வந்து is actually not on அது வந்து sleep mode on கிடையாது. இன்ஃபேக்ட் அது வந்து it's a stress mode on. ஏன்னா a lot of people I have seen லைட் எல்லாம் ஆஃப் பண்ணிட்டு ரொம்ப டிம் லைட்ல when you expose yourself to the blue light, it is even more harmful for your eyes. So rest அப்படின்னா away from the gadgets, eyes closed and relaxing yourself, அதுதான் ரெஸ்ட். இப்போ if you're going to do that after 12 o'clock, then அதுல இருந்து தான் the time counts. அப்போ obviously உங்களோட sleep time or rest time வந்து is very very minimal. In fact, one good practice that I would recommend for everyone அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, உங்களோட sleep time whatever it is, அந்த டைமுக்கு ஒரு 1 hour முன்னாடி make sure you are away from your gadgets. So if your sleep time is say 11 o'clock, then 10 மணிக்கு உங்களோட கேட்ஜெட்க்கு குட் பை சொல்லிட்டு அதை ஒரு ஓரமா வச்சுட்டு நீங்க you can spend your me time, படிக்கிறதாகட்டும். Some of us get really active when we read something, but if you're somebody அதை பண்ணாதீங்க. Do things that help you relax and then settle down. So இதை நீங்க பண்ணீங்கன்னா தூங்கி எந்திரிக்கிறப்போ எனர்ஜி இருக்கும். You feel your body is rested, you are rested, you are at peace with yourself, and then நம்ம எந்திரிப்போம். பட் இத பண்ணாம நம்ம ஏதோ ஒரு நியூஸ் பார்த்துட்டோ இல்ல சம்திங் that we like to watch. A lot of people tell me நான் வெறும் காமெடி சீன்ஸ் தான் பார்ப்பேன், so that it's a stress buster for me அப்படின்ட்டு. But if you are doing it digital on a screen, then it is not a stress buster. நம்மளோட பாடி பொறுத்த வரைக்கும் it is a stress. Okay, so please make sure whatever you watch, you retire at least an hour before your sleep. And அதை நீங்க பண்ணீங்கன்னா தூங்கி எந்திரிக்கிறப்போ எனர்ஜெட்டிக்கா எந்திரிப்போம். we will be ready for the next day. இல்ல அப்படின்னா ஏண்டா எந்திரிக்கிறோம், அதுக்குள்ள 8 மணி நேரம் ஆயிடுச்சா, அதுக்குள்ள விடிஞ்சிருச்சா, அதுக்குள்ள டைம் ஆயிடுச்சா, ஐயோ நான் காலேஜ் போகணுமே, ஐயோ நான் இதை பண்ணுமேங்கிற அந்த ஒரு லெத்தார்ஜி வந்து we will feel. So 3 பில்லர் பார்த்துட்டோம்: எக்ஸசைஸ், ஆட்டிடியூட் அண்ட் ரெஸ்ட். ஓகே, சோ இது மூணுமே வந்து இண்டிவிஜுவல் டிபெண்டன்ட்னா நீங்க மட்டும்தான் உங்களுக்காக பண்ண முடியும். என்னதான் உங்களோட ஃப்ரெண்ட் பெஸ்ட் ஃப்ரெண்டா இருந்தாலும் அவங்க உங்களுக்காக எக்ஸசைஸ் பண்ண முடியாது. என்னதான் உங்களோட அம்மாவா இருந்தாலும் அவங்க உங்களுக்காக ரெஸ்ட் எடுக்க முடியாது. என்னதான் உங்களோட சிப்ளிங்கா இருந்தாலும் they cannot carry the attitude for you.
Okay, so it is all individual dependent, wherein only you, நீங்க மட்டுமே உங்களுக்காக பண்ணக்கூடிய ஒரு விஷயம் தான் இந்த first three. Fourth one is called N இல்லையா? So இந்த N என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா it is nutrition. Okay, so exercise, attitude, rest and nutrition. So இப்ப இந்த nutrition ஓட part வரப்போ பார்த்தோம்னா there are a lot of players coming in. ஏன்னா nutrition வரப்போ though you pick your food, you're not the only person who is determining the quality of the food இல்லையா? So நீங்க போய் ஒரு கடையில போய் ஏதோ ஒரு வாங்குறீங்க, சரி அரிசி வாங்கிட்டு வர சொல்றாங்கன்னா அரிசி தாங்க அப்படின்னு போய் கேட்போம். மேபி சாப்பாட்டு அரிசின்னு கேட்கலாம், இல்ல இட்லி அரிசின்னு கேட்கலாம், இந்த மாதிரி, இல்ல பச்சரிசி, புழுங்கல் அரிசி, இந்த மாதிரி கேட்கலாமே ஒழிய இன்னைக்கு தேதியில பெஸ்டிசைட் போடாத, ஃபர்டிலைசர் போடாத ஒரு அரிசி தாங்க அப்படின்னு கேட்கக்கூடிய ஆப்பர்ச்சுனிட்டி வந்து நமக்கு ரொம்ப ரொம்ப கம்மியா இருக்கு. இன்ஃபேக்ட் ஈவன் இஃப் சம்படி டஸ், some of us might say ஏன் ஆர்கானிக் ஷாப்ல கிடைக்காதா, கிடைக்குமே அப்படின்ட்டு. பட் ஐ டெல் யூ அ ஹானஸ்ட் லைவ் எக்ஸாம்பிள் நான் சொல்றேன். we do our own farming practices நாங்க பண்ணிட்டு இருக்கோம். When we do இல்ல, so we have this farm wherein we decide, okay, நம்ம வந்து அரிசி வந்து எந்த விதமான கெமிக்கல்ஸும் போடாம நம்ம வந்து பயிர் பண்ணணும் அப்படின்னு நினைச்சிட்டு நம்ம எதுவுமே எக்ஸ்போஸே பண்ணலன்னா கூட what happens அப்படின்னா none of us are in secluded environment. அதாவது நான் மட்டும்தான் வச்சிருக்கேன்னு கிடையாது இல்லையா, நம்மள சுத்தி நிறைய பேர் வச்சிருப்பாங்க. and water becomes a common thing. கரெக்டா? வாட்டர் வந்து எங்க இருந்தோ கிளம்பி வந்து ஒரு வயலுக்கா தான் வந்துட்டு போகும். சோ அப்படி இருக்கிறப்போ even a neighboring farm decides to use some kind of a pesticide or fertilizer, நம்ம அதனோட ட்ரேசஸ வந்து நம்ம எக்ஸ்போஸே பண்ணல, நம்ம வந்து வாலண்டியரா அதுக்கு எதுவுமே பூச்சிக்கொல்லியோ எதுவுமே போடலன்னா கூட we still see the impact of the neighboring farms on our plants. So அந்த வகையில நியூட்ரிஷன் அப்படின்னு வரப்போ it is highly difficult for us to have a secluded place or ஒரு confined place or a safe place for us. So nutrition வரப்போ there are a lot of factors, and a lot of us nutrition அப்படினாலே உடனே we think about the food that we eat. கரெக்டா? So இப்ப நான் வந்து ஒருத்தங்களுக்கு நான் ஃபுட் கொடுக்குறேன். ஓகே, ஐம் ஜஸ்ட் கிவிங் இட் டு தெம். அண்ட் அது குடுக்கறப்பவே ஒரு பேட் ஸ்மெல் வருது அண்ட் ஐ நோ இட் இஸ் கிளியர்லி ஸ்பாயில்ட் அப்படின்னா obviously I will not give it to them. And even if I give it to them, அவங்க என்ன சொல்லுவாங்க, இல்லைங்க இது வீணா போன மாதிரி இருக்கு, எனக்கு இது வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஓகே, தென் ஐ கிவ் தெம் சே வாட்டர். ஓகே, தண்ணி வந்து ஒரு ப்ரௌன் கலர்ல நான் கொடுக்குறேன், கொஞ்சம் கலங்கலா இருக்கு, மேலாப்புல தண்ணி குடிச்சுக்கோங்கன்னு சொல்றேன். வாட் தே வில் சே, இல்ல எனக்கு தாகம் எடுக்கல, தேங்க்ஸ். பிகாஸ் when it comes to nutrition, ஃபுட்டும் சரி ஏரும் சரி, we are able to differentiate little bit, கொஞ்சமா நம்மளால differentiate பண்ண முடியுது. That it is good, it is bad அப்படின்னு நமக்கு differentiate பண்ண முடியுது. But nutrition is not only about it. Nutrition is also about the air that we breathe. கரெக்டா? இப்போ the fact that we all live in Chennai, நம்ம வந்து சென்னையில I'm breathing a healthy air அப்படின்னு நம்மளால சொல்ல முடியுமான்னு கேட்டா we cannot. அதுக்காக நான் பிரீத் பண்ணாம இருக்கேன்னு சொல்ல முடியுமா? அதுவும் நம்மளால பண்ண முடியாது. So nutrition is no more a secluded or safe or a healthy zone அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் வந்து இன்னைக்கு தேதியில most of us do not have. So I would definitely say E, A and R மட்டுமே வந்து is individual dependent. When it comes to N, we have to kind of go with the flow or be with the society that we are in. But அதுக்கு நடுவுல என்னெல்லாம் ஹெல்தி ஆப்ஷன்ஸ் என்னால பண்ணிக்க முடியுமோ அதை வந்து ரொம்ப கான்சியஸா நம்ம பண்ணணும். Okay, so when it comes to nutrition, okay, nutrition அப்படின்னா again because I've been talking for a while, nutrition அப்படின்னா again உங்களோட டாப் ஆஃப் த மைண்ட்ல வரக்கூடிய ஏதோ ஒரு விஷயங்களை வந்து you can put it quickly in the chat box. Maybe I'll give a hint like maybe say fruits அந்த மாதிரி. So nutrition அப்படின்னு சொன்னா உங்களுக்கு டாப் ஆஃப் த மைண்ட்ல என்னெல்லாம் வருதோ quickly you can put it in the chat box, please. Okay, cereals போட்டிருக்காங்க. வேற fresh vegetables which are what ancestors taught us, water,
Okay. So again, greens, nuts. Yeah, perfect. Yeah. So இதெல்லாம் these are the factors. Millets. Yeah. So this year வந்து பயங்கரமான millet year வந்து the projections எல்லாம் நிறைய கொடுத்துட்டே இருக்காங்க. So perfect. So but honestly speaking, நம்மள எவ்வளவு பேரு daily millets சாப்பிடுறோம் அப்படின்னு கேட்டா nuts, dates, perfect. So these are the things that we do. இல்லையா nutrition அப்படின்னு சொன்னா these are the things that we do. And நிறைய நேரங்கள்ல வந்து can you confidently tell me that vegetables are really good for you அப்படின்னு கேட்டோம்னா, again looking at the pesticide traces available in the vegetables, we have to be really conscious or cautious about what we pick, how we eat. இது எல்லாமே definitely matters because when it comes to vegetables, I'll tell you a true stat வந்து நான் சொல்றேன். one of the contamination இல்லாத food அப்படின்னு சொல்றோம் இல்லையா, so contaminationே இந்த பர்டிகுலர் ஃபுட்ல இருக்க முடியாது அப்படின்னு நம்ம எல்லாரும் நம்பக்கூடிய ஒரு ஃபுட் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இட்ஸ் மதர்ஸ் மில்க். கரெக்டா? மதர்ஸ் மில்க்ல போய் கண்டாமினேஷன் எப்படி நடக்க முடியும்? it is one of the purest form of food available அப்படின்னு நம்ம நினைக்கிறோம். But even mother's milk has 62% of pesticide traces these days because of the different type of food the mother has actually consumed. Okay, so இது வந்து it's a sad fact, but then if at all this has to be overcome, இத வந்து ஏதோ ஒரு பாயிண்ட்ல நான் நெகேட் பண்ணணும்னு விருப்பப்படுறேன் அப்படின்னா, it has to be the united effort from each one of us sitting here in this call. Okay, so you don't know how strong you are until being strong is the only option அப்படின்னு சொல்லுவாங்கல்ல, அந்த மாதிரி நம்ம வந்து நம்மளுடைய ஹெல்த்ல ஒரு மேஜர் சேஞ்ச் நான் எடுத்துட்டு வரணும்னு நினைக்கிறேன்னா, டெஃபினட்டா மேக் ஷுர் அந்த EARN இந்த 4 pillars, 4 தூண், எப்படி ஒரு பில்டிங்க 4 தூண் தாங்கி நிக்குமோ அந்த மாதிரி உங்களோட ஹெல்த் ஒரு உங்களோட இந்த உடம்ப வந்து இந்த 4 விஷயமும் வந்து என்னைக்குமே தாங்கி நிக்கணும் அப்படிங்கறத வந்து பிளான் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ எக்ஸசைஸ், பாசிட்டிவ் மென்டல் ஆட்டிடியூட், adequate rest and nutrition. So when it comes to nutrition, it is not only about the food that you eat, it is also the practices that has gone behind the food, and also it's about the water you drink, it's about the air you breathe. Okay, so in the factors, coming to the actual things that we eat. Okay, நம்மள நிறைய பேர் வந்து இப்ப cereals சொன்னோம், nuts சொன்னோம், dates சொன்னோம், நம்மளோட ancestors சொல்லி கொடுத்த food சொன்னோம், water சொன்னோம், இதெல்லாம் சொன்னோம். கரெக்டா? coming to the next question, நம்ம ஃப்ரெண்ட் ஒரு ட்ரீட் கொடுத்தா நம்மள எத்தனை பேரு இந்த ஃபுட்டை சாப்பிடுவோம்? இப்ப நம்ம லிஸ்ட் பண்ணுவோம் இல்லையா, I'll quickly read through fresh vegetables, cereals, water, greens, nuts, millets, and the last one was nuts and dates. Okay, so okay, I'll rather put the question like this. நம்ம ஃப்ரெண்ட் ஒருத்தங்க ட்ரீட் கொடுக்குறேன்னு சொன்னா நம்ம என்னதான் சாப்பிடுவோம்? ஒரு பர்த்டே பார்ட்டி, க்ளோஸ் ஃப்ரெண்டுக்கு பர்த்டே, பிரியாணி, வெரி குட், கேக், பிரியாணி கம்மா கேக். உங்களோட நேர்மை எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு. குவிக்கா அவ்வளவுதான், நான் 2 பேர் தான் பிரியாணி சாப்பிடுவீங்களா? பீட்சா. நெக்ஸ்ட், நோ சமோசாஸா உங்க காலேஜ்ல? brownie. Okay, இதுக்கு ரொம்ப கம்மி ரெஸ்பான்ஸ் வருது. ஆக்சுவலி ஆப்போசிட்டால இருக்கணும். பர்கர். Okay, so we'll stop here. Okay, நமக்கு இதுல கொஞ்சம் கிடைச்சிருச்சு, அதுல கொஞ்சம் கிடைச்சிருச்சு. So though we know இதெல்லாம் தான் ஹெல்த்க்கு கான்ட்ரிபியூட் பண்ணணும்னு தெரிஞ்சாலும், when it comes to a celebration, food becomes an entertainment and not a fuel. கரெக்டா?
So food is actually not an entertainment. Food is a fuel. Nammaloda whatever body functions that we do, if I'm highly active, then I can actually eat a little more because என்னோட ஆக்டிவிட்டிக்கு அந்த ஃபியூவல் தேவைப்படுது. பட் இஃப் ஐம் இன் அ செடென்டரி லைஃப் ஸ்டைல், நான் நகர்றதே கஷ்டம் அப்படின்னா, then I don't need as much fuel. அவ்வளோ ஃபியூவல் எனக்கு தேவை கிடையாது. And please make sure food is not an entertainment. You have so many other entertainment factors out there. So why am I coming here? Idha forms the very basis of PCOS. When food becomes an entertainment, when I am sad, I eat. When I'm happy, I eat. When I celebrate, I eat. When I share my sorrow, I eat. When I'm bored, I eat. When I just go out, I eat. When I just hang out with my friends, I eat. When I meet elders at home, I eat. In the madri, every occasion, is around food. Indian culture, it is definitely around food. But if you just trace back, it was not around this much unhealthy food. Correct? And human evolution la vandu pathona, இன்னைக்கு தேதியில, the quantity of food that we have is vast. நீங்க உங்க வீட்ல பாட்டி தாத்தாலாம் இருந்தாங்கன்னா, you can ask them, நீங்கெல்லாம் என்ன சாப்பிடுவீங்கன்னு. generally, when you were a teenager, நீங்க என்ன சாப்பிடுவீங்கன்னு கேட்டீங்கன்னா, definitely the quantity, the variety of food that I'm talking about, variety of food இவ்ளோ இருக்கல. Okay, it was probably only rice, rice. காலையில பழையது, மத்தியானம் rice, night rice. Even in fact, என்னோட பாட்டி தாத்தா, they used to say, idli dosa எல்லாம் கூட was occasional. தோசைங்கிற கான்செப்டே கம்மி, idli was also occasional. If there was a function like Diwali, that is when they get to eat, idli madri. Illana, it is always rice with a lot of vegetables. So the number of food or the variety of food அவங்களுக்கு கிடைச்சத காட்டிலும் நமக்கு இன்னைக்கு நிறைய கிடைக்குது. But the quality or the nutritive value behind it is a big zero. Okay va? So நம்ம நிறைய spread சாப்பிடுறோம். Like you eat maida in different forms. You can call it a samosa, pizza, burger, whatnot. In fact, Anik, I was going through an article. If you can just guess quickly, French fries நம்ம எல்லாருமே சாப்பிட்டுருக்கோமா? எவ்வளவு பேர் இங்க French fries சாப்பிட்டுருக்கோம்? Raise hand, please. French fries, how many of us have had? 12 people தான் இங்க French fries சாப்பிட்டோமா? Okay, so all of us have had. இப்போ hand raise பண்ணவங்க எல்லாம் குயிக்கா எனக்கு ஆன்சர் பண்ணுங்க. How many ingredients do you think French fries from say ஒரு நல்ல French fries நம்ம ஒரு சில இடத்துக்கு போய் சாப்பிடுவோம்ல, I don't want to really name, நல்ல French fries கிடைக்கும் இங்க அப்படின்னு நம்ம போய் சாப்பிடக்கூடிய ஏதோ ஒரு இடம், whatever is your favorite, you choose it. Just tell me how many ingredients a French fries has. Quick, French fries is made up of another potato. That I think, I hope யாருங்க ரெசிபி எல்லாம் பார்த்தா அப்படிங்கிறீங்களா? சரி, அப்ராக்சிமேட்டா சொல்லுங்க, எக்ஸாக்டா சொல்லணும்னு இல்ல, குத்து மதிப்பா. French fries is made of பொட்டேட்டோவை தாண்டி அதுல நல்ல எவிடென்ட்டா தெரியற ஒரு விஷயம் is salt, and maybe if I go for a peri, then maybe a little more spice, and then இத oil போட்டு எடுப்பாங்க. So oil 3 to 4, 5. Yeah, the maximum number that I've got is 5, but actually store-bought French fries has about 19 ingredients. 19 ingredients, most of which we do not even know what it is, a level of ingredients, and a totally harmful ingredients nariya irukku. So 19 or a simple French fries, and as we all know, அது ஒரு ஃப்ரிட்ஜ்ல இருந்து எடுத்து ஆல்ரெடி கொதிச்சு காலையில இருந்து கொதிச்சிட்டு இருந்த ஒரு எண்ணெயில நம்ம கேக்குற அந்த சாயந்தரத்துல போய் they put it inside and just give it to us. Correct? So the quantity of the food or the variety of food எவ்வளோ ஜாஸ்தி ஆகுதோ அவ்வளோ நம்ம எடுக்கக்கூடிய அந்த நியூட்ரிஷன் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் shrink ஆகிட்டே வரப்போ what happens is, you can again check with your tata party,
Did you know anybody who had PCOS in your village or உங்களோட இப்போ நம்ம வந்து எத்தனை பேருக்கு irregular cycle இருக்கிறவங்கள தெரியும் அப்படின்னு கேட்டப்போ we had around 12 people raising their hand. But you can just go check out with your family. உங்களுடைய ஃப்ரெண்ட்ஸ் ரிலேட்டிவ்ஸ்ல ஆர் உங்களோட ஊர்ல எவ்வளவு பேருக்கு பிசிஓஎஸ் இருந்துச்சு அப்படின்னு கேட்டா அப்படின்னா என்னன்னு கேட்பாங்க. கரெக்டா? வாட் ஹேப்பன்ஸ், அவங்களுக்கு வந்து த சேலஞ்ச் வாஸ் நிறைய கிட்ஸ் 10 கிட்ஸ் 8 கிட்ஸ் தே ஹேட் சோ மெனி. பட் இன்னைக்கு வந்து தெருக்கு தெரு வி ஹாவ் அ ஃபர்டிலிட்டி சென்டர். சேட்லி நாங்க கிராமத்துக்கு போவோம், அங்க வந்து ஐம் சீயிங் அட்வர்டைஸ்மெண்ட்ஸ் ஃபார் ஃபர்டிலிட்டி சென்டர். ஓகே, ஸோ இப்போ என்ன ஆகுது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா பிசிஓஎஸ் இட் ஸ்டார்ட்ஸ் அஸ் அ வெரி பேசிக் டிஸார்டர், but it gradually compounds itself and leaves us at a point where it brings in a lot of tension, mental pressure, இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் வந்து வர ஆரம்பிக்குது. அண்ட் ரொம்ப 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 முக்கியமா ஓகே, ஸோ நம்ம வந்து நியூட்ரிட்டிவ் வேல்யூவை கம்மி பண்ணிட்டோம், we are going through an issue. ஆனா பாப்புலேஷன் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா we have already surpassed China. கரெக்டா? ஸோ இப்போ என் தாத்தா பாட்டிக்கு வந்து 10 கிட்ஸ் இருந்தாங்க, ப்ராபப்ளி மை பேரண்ட்ஸ் ஹேட் one or two, and then right now the younger generation, especially when we get into a lot of consultation, they are struggling with certain things with respect to family. ஆனா பாப்புலேஷன் குறையல, ஜாஸ்தியா இருக்கு. ஸோ ஹவு இஸ் இட் ப்ராக்டிகலி பாசிபிள் அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம்னா the fact that when people undergo certain issues, there are definitely treatment, இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் வந்து நடக்க ஆரம்பிக்குது. But then is that what I want for go around? அந்த ஒர்க் அரவுண்ட்னு சொல்லுவாங்கல்ல, ஓகே இதுல பிரச்சனையா இதை பண்ணிக்கலாம், அதுல பிரச்சனையா இதை பண்ணிக்கலாம், ஒர்க் அரவுண்ட் நான் ஒர்க் பண்ண போறேன்னா இல்ல am I going to address the basic issue and come out of it? So am I going to address the symptom or the cause அப்படிங்கிறது நம்ம ஒருத்தரோட பர்சனல் டெசிஷன். ஓகே, ஸோ சிம்டம் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா மேலாப்ல காமிக்கும். ஸோ பிசிஓஎஸ் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் நம்ம எடுத்துக்கிட்டோம்னா there are lot of symptoms, but the cause of it அப்படின்னு பார்த்தோம்னா is clearly the unhealthy eating habits, okay, and the unhealthy lifestyle. So நம்ம இந்த cause address பண்ணோம்னா simple changes in our lifestyle will bring about major differences. So you will stop seeing on the symptoms எல்லாமே. ஆனா a lot of times what we do is we address only the symptoms. So symptoms அப்படின்னு பாக்குறப்போ PCOSக்கு நிறைய symptoms we see. If any of you know any of the symptoms of PCOS, you can as well share. Maybe உங்களோட friend or myself, I have gone through this because of PCOS, or my friend went through this because of PCOS. அந்த மாதிரி ஏதானும் if you have come across, you can quickly share in the chat box. So first and foremost is irregular periods. So irregular periods அப்படிங்கிறப்போ it is not so 12 out of 12 monthsல வந்து less than 8 periods வந்துச்சுன்னா generally we probe it more for PCOS. Okay, okay, so first and foremost is irregular periods. So hormonal imbalance போட்டிருக்காங்க. So that is again more comes towards the cause of the issue. But then வெளியில தெரியக்கூடிய விஷயம் அப்படின்னு பாக்குறப்போ is irregular periods, obesity. Yeah, thanks Deepika. Obesity. So நான் வந்து ரொம்ப ஒல்லியா இருந்தேன், திடீர்னு நான் ரொம்ப குண்டாயிட்டேன். ஹேர் லாஸ், எஸ் அப்படின்னா ஹேர் லாஸ், எஸ்பெஷலி ஹேர் தின்னிங். ஸோ நல்ல முடி இருந்திருக்கும், மெச்சூர் ஆனதுக்கு அப்புறம் பார்த்தோம்னா இங்க எல்லாம் மண்டை தெரிய ஆரம்பிக்கும். ஹேர் தின்னிங் மோர் தென் ஹேர் லாஸ். ஹேர் வந்து தின்ன ஆரம்பிச்சிடும். நல்லா ஒரு 2 கையில புடிச்சு ஜடை போட முடியாம கஷ்டப்பட்டிருப்பாங்க அம்மா. திடீர்னு பார்த்தா எனக்கு வந்து 2 ஜடை போட்ட வால்யூம் வந்து இப்போ வந்து இத்தினூண்டு இருக்கு. ஒரு போனிடெயில் தான் என்னால, போனிடெயிலே வந்து குட்டி ரப்பர் பேண்ட் வச்சாதான் என்னால போட முடியுது. ஸோ ஹேர் தின்னிங் இஸ் ஒன் ஆஃப் தி சிம்டம். டிப்ரெஷன், யா, மூட் ஸ்விங்ஸ். ஏன்னா அவங்களுக்கு வந்து ஜஸ்ட் இமேஜின் பண்ணி பாருங்களேன், எனக்கு பீரியட்ஸ் வந்து வர மாதிரி இருக்கு ஆனா வரவே மாட்டேங்குதுன்னா என்னால ஃபோக்கஸ் பண்ண முடியுமா என்னோட ஸ்டடீஸ்ல? கேன் ஐ ஈவன் go out and laugh with my friends, or can I even think of going out, or எதுக்குமே நம்மளால ஃபோக்கஸே பண்ண முடியாது. acne, yes,
ஆக்னே ஃபேஸ்ல வந்து புள்ளியா நிறைய அந்த ஆக்னே ஃபீல் பண்ணுவோம் இல்லையா, பிம்பிள் ஆக்னே. ஸோ அது வந்து பீப்புள் ஸ்டார்ட் ஃபைண்டிங் இட். அண்ட் நிறைய பேருக்கு ஷோல்டர்ஸ்ல பேக்ல எல்லாம் கூட we see acne. And acneலயுமே we have different stages. Like stage 1 வந்து சும்மா வேர்க்கூறு மாதிரி வந்திருக்கும். அது வேர்க்கூறுன்னு நினைச்சு நம்ம ஃப்ரீயா விட்டுருப்போம். பட் கொஞ்ச நாள் கழிச்சு பார்த்தோம்னா இட் கம்ஸ் வித் ஸ்ட்ராங்கர் பேஸ் அண்ட் ரொம்ப எவிடென்டா தெரிய ஆரம்பிக்குது. ஸோ ஆல் தீஸ் ஆர் சிம்டம்ஸ், அதாவது நமக்கு வெளியில தெரியக்கூடிய விஷயங்கள். அண்ட் நிறைய பேர் வந்து வி ஆல்சோ see hair growth in unwanted areas. ஸோ தலையில இருக்கக்கூடிய ஹேர் வந்து தின்னிங் ஆகி லாஸ் ஆகிறத பார்ப்போம். பட் தென் இந்த ஏரியால அண்ட் அப்பர் லிப் அண்ட் ஆன் த சின் வந்து நம்ம ஹேர் growth வந்து பார்க்க ஆரம்பிப்போம். ஸோ ஹேர் growth நடக்கிறப்போ என்ன பண்ணுவோம், we will go and get a laser done. ஸோ அது வந்து is treating the symptom. But at the first place எனக்கு hair growth ஆச்சு is more of a ஒரு மேனோடைய திங்ஸ் இல்லையா. ஸோ இட்ஸ் மோர் அ மேன்லி திங் தட் ஐ கெட் அ பியர்ட் ஆர் அ முஷ் இல்ல. ஸோ ஹவ் ஆம் ஐ கெட்டிங் இட் அந்த சிம்டமை நான் ஜஸ்ட் த்ரெட்டிங்கோ இல்ல லேசரோ பண்ணி ரிமூவ் பண்ண போறேன்னா, டிபெண்டிங் ஆன் மை பட்ஜெட் இது பண்ணி ரிமூவ் பண்ண போறேன்னா, ஆர் ஷுட் ஐ திங்க் தட் why am I getting hair growth or why is my hair thinning? எனக்கு ஏன் அந்த மேல் பேட்டர்ன் பால்ட்னஸ் வர ஆரம்பிக்குது, why am I gaining weight? நான் வந்து ஐ எம் நாட் திஸ், நான் ஏன் இதுக்கு கத்துனேன் ஆர் நான் ஏன் இதுக்கு அழ ஆரம்பிச்சேன், திஸ் இஸ் நாட் மீ, வாட் இஸ் ஹேப்பனிங் வித் மீ அப்படிங்கிற அந்த ஃபேக்டர்ஸை நம்ம யோசிக்க ஆரம்பிச்சோம்னா we will start addressing the cause. So cause என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா it is more of a hormonal imbalance. Okay, so நம்மளோட பாடி வந்து it's not just one thing or ஒரே ஒரு விஷயம் நடந்துருச்சுன்னா அவ்வளவுதான் அப்படிங்கிற மாதிரி கிடையாது. It is actually a beautiful rhythm of different hormones playing a beautiful role at different points. Okay, so அப்படி நம்ம பார்த்தோம்னா all of us know that there are certain female hormones, estrogen, progesterone அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா. So இந்த ஹார்மோன்ஸ் எல்லாம் பியூட்டிஃபுல்லா ஒரு சில வேலைகள் பண்ணி and a lot of people ஹானஸ்ட்லி ஓவரினா என்ன யூட்ரஸ்னா என்னங்கிற டவுட்டே வந்து நிறைய பேர் கேட்பாங்க. ஸோ ஜஸ்ட் டு ரூல் அவுட் வி ஆல் ஹாவ் 2 ovaries, ரைட் ஓவரி லெஃப்ட் ஓவரி. அதுல வந்து எக் ஃபார்ம் ஆகும் அண்ட் ஒன் ஆஃப் தி எக் வில் மெச்சூர். ஓகே, அந்த எக் மெச்சூர் ஆகி இட் வில் ஸ்டார்ட் மூவிங் டுவர்ட்ஸ் த யூட்டரஸ். அண்ட் தென் எவ்ரி மந்த் நம்மளோட யூட்ரஸோட இன்னர் லைனிங் வில் ஷெட் அவே. ஸோ இந்த இன்னர் லைனிங் ஷெட் ஆகி வெளியில வர்றதுதான் வந்து நம்ம பீரியட்ஸ் அப்படின்னு சொல்றோம். ஓகேவா. ஸோ வாட் ஹேப்பன்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா நிறைய பேரு இந்த இர்ரெகுலர் பீரியட்ஸ்குள்ள போறப்போ இந்த எஸ்ட்ரோஜன் அண்ட் ப்ரொஜெஸ்ட்ரான் வந்து பாடியே ப்ரொடியூஸ் பண்ண வேண்டிய ஒரு ஹார்மோன். ஓகே, ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஃபியூ டேஸ் ஆஃப் பீரியட்ஸ் ஒரு ஹார்மோனும், நெக்ஸ்ட் ஃபியூ டேஸ்க்கு இன்னொரு ஹார்மோனும் பேலன்ஸ்டான ஒரு லெவல்ல ப்ரொடியூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கணும். பட் அது வந்து இது ஜாஸ்தியாவோ இது கம்மியாவோ ப்ரொடியூஸ் ஆகிறப்போ we call it as an imbalance, hormonal imbalance அப்படின்னு சொல்றோம். ஸோ இது இம்பேலன்ஸ் ஆகுறப்போ என்ன பண்றாங்க, a lot of people start popping a pill. ஓகே, பீரியட்ஸ் முடிஞ்சிருச்சா, 5th day ஆயிடுச்சா, 5th டேல இருந்து இந்த பில் சாப்பிடணும், இதை சாப்பிட்டேன்னா எனக்கு கரெக்டா பீரியட்ஸ் வந்துடும். அண்ட் தென் I have to stop it, then I have to start again from the 5th day. இது வந்து அகெயின் ட்ரீட்டிங் த சிம்டம். ஸோ இந்த சிம்டம் நான் ட்ரீட் பண்றப்போ என்ன ஆயிட்டு இருக்குன்னா ஐ பிகம் லைக் அ பேம்பர்ட் சைல்ட். ஒரு பேம்பர்ட் சைல்ட்னா என்ன, நீங்க வந்து ஒரு குழந்தை, இப்போ நீங்களே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வச்சுக்கோங்களேன், உங்களுக்கு வந்து சின்ன வயசுல இருந்தே வீட்டுல வந்து மெய்டு இருக்காங்க, எல்லாத்துக்கும் எல்லா வேலைக்கும் மெய்டு இருக்காங்க அப்படின்னா you honestly do not know how to do certain things. இப்போ சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பாத்திரம் தேய்க்கிறதுக்கு ஒரு மெய்டு வருவாங்கன்னு வச்சுக்கோங்க. 9 மணிக்கு என்னோட மெய்ட் கம்ஸ் ஹோம்னா நான் 8:55 போய் அவசரமா பாத்திரம் தேய்க்க மாட்டேன். கரெக்டா? பிகாஸ் ஐ நோ 9 o'clock my maid will come and clean up all the vessels. So why would I even bother to strain myself? or நான் ஏன் கஷ்டப்படணும், அவங்க தான் பண்றாங்கல்ல அப்படின்னு நினைப்போம் இல்லையா. Similarly, every 5th day of your periods, when you pop a pill, gradually your body does not produce என்னென்ன ஹார்மோனை ப்ரொடியூஸ் பண்ணி அந்த பேலன்ஸை கிரியேட் பண்ணுமோ அந்த பண்ற வேலையை நீங்க பாப்பிங் அ பில் இஸ் லைக் ஹேவிங் யுவர் மெய்ட். ஸோ இவங்க தான் வராங்கல்ல, 5ஆம் தேதி ஆயிடுச்சுன்னா கரெக்டா பீரியட்ஸ் முடிச்சு 5ஆம் தேதி
தவறாம இந்த பொண்ணு வந்து பீரியட்ஸ்க்கு பில் எடுத்துருதுப்பா, அதனால நம்ம ஏன் கஷ்டப்பட்டுக்கிட்டு அப்படின்னு சொல்லி நம்மளோட சிஸ்டம் வந்து ரிலாக்ஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிடும். ஸோ வாட் ஹேப்பன்ஸ் இஸ் யூ டெவலப் அ டிபெண்டன்சி. டிபெண்டன்சி அப்படின்னா இது போட்டாதான் எனக்கு பீரியட்ஸ் வரும். ஓகே, வி நோ அ லாட் ஆஃப் பீப்புள் ஹூ டெல் அஸ் அதெல்லாம் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை, எவ்ரி திங் இஸ் குட், ஐ கெட் மை பீரியட்ஸ் மந்த் ஆன் மந்த் எனக்கு வந்துடும், ஜஸ்ட் ஐ டேக் திஸ் பில், அந்த பில் எடுத்துட்டேன்னா டான்னு வந்துடும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. கரெக்டா? பட் வாட் ஐ எம் டூயிங் இஸ் ஐ எம் லெட்டிங் மை பாடி நாட் டூ வாட் இட் இஸ் சப்போஸ் டு டூ. என் உடம்பு என்ன பண்ணணுமோ அதை பண்ண விடாம சப்ரெஸ் பண்ணிட்டு ஐ எம் பாப்பிங் அ பில் so that my body, so what, இப்போ estrogen progesterone produce ஆகலன்னா என்ன, periods தான் வருது இல்ல, that is what you want, I got it அப்படின்னு சொல்லி நம்ம வந்து நினைக்கலாம். But then I told you there are two ovaries, and then ovary produces ஒரு egg, and then அந்த egg travels to the uterus, and then the inner wall வந்து shed ஆகுதுன்னு சொன்னோம், inner lining வந்து shed ஆகுதுன்னு சொன்னோம். கரெக்டா? But when I take a pill or pop a pill, என்ன ஆகுதுன்னா, there is no guarantee that ovulation happens. So in the ovary la and the egg form ஆகிறதுக்கு this period does not guarantee anything. Okay, என்னோட periods நடக்கலாம், என்னோட inner lining of the uterus shed ஆகலாம், but that does not guarantee that I have ovulated. So in the ovulation எப்போ it becomes a problem அப்படின்னா at a later point of your life. And நிறைய பேர் நினைக்கலாம், there are many women after 2 kids வந்து they undergo PCOS. அப்போ வந்து they tell me, இப்ப நான் ஓவியுலேட் ஆகி என்ன பண்ண போறேன், ஐ ஆல்ரெடி ஹேவ் 2 kids, why should I really ovulate now, let me survive with the pill மட்டும் எடுத்துட்டு நான் பாட்டுக்கு இருக்கேன் என்ன இப்போ அப்படின்னு கேட்பாங்க. பட் ஐ டெல் யூ, some of us were talking about depression இல்லையா? சோ இந்த ஓவியுலேஷன் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் நம்ம பாடியில கரெக்டா நடக்கலன்னா we undergo, ஏன்னா அங்கங்க நம்ம வந்து ஹார்மோனை அடக்கி வச்சிருக்கோம். அப்போ அந்த ஹார்மோன் எங்க எப்போ எப்படி பஸ்ட் ஆகும்னு யாராலையும் கெஸ்ஸே பண்ண முடியாது. இட் கேன் பி த பாவப்பட்ட ஹஸ்பண்ட் ஆர் த மாமியார் ஆர் த கிட் ஆர் ஹூஎவர், யாரு நம்ம விசினிட்டியில வந்தாலும் அந்த நேரம் நம்ம மூடு சரியில்லைன்னா அவங்க அவ்வளவுதான் காலி. சோ அந்த லெவலுக்கு யோர் ஹார்மோனல் இம்பேலன்ஸ் ஸ்டார்ட்ஸ் டு பிளே so much with you that ஒரு பாயிண்ட்ல வந்து நம்மளே we start feeling bad about ourselves. A lot of people go through it. So இப்ப நம்ம என்ன பண்ண போறோம் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, through our healthy eating habits we are going to make sure that our hormone is balanced. Okay, so இதுல PCOS ஓட ரொம்ப 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 பேசிக் the most important cause அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம்னா it is cellular level insulin intolerance அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஸோ செல்லுலர் லெவல்ல அந்த இன்சுலின் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் வந்து இன்டாலரண்ட் ஆகிறப்போ பாடி என்ன பண்ணுது அப்படின்னா, அந்த இன்சுலினை மட்டும் உற்பத்தி பண்ணாம இட் ஆல்சோ ப்ரொடியூசஸ் சம்திங் கால்ட் அஸ் IGF, இன்சுலின் லைக் growth factors அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்த ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது. இந்த IGF ப்ரொடியூஸ் பண்றப்போ என்ன ஆகுது, இட் கிரியேட்ஸ் ஒரு கைண்ட் ஆஃப் ஸ்ட்ரெஸ் ஆன் த பாடி. ஓகே, சோ இந்த IGFங்கிறது வந்து ஒரு இண்டிவிஜுவல் என்டிட்டி கிடையாது, இன்சுலின் கூட சேர்ந்து அது ப்ரொடியூஸ் ஆயிடுது. And this IGF creates ஒரு விதமான stress on the body, and இந்த stress offset பண்றதுக்கு the body produces something called as testosterone. So testosterone, as we all know, is a male hormone. Female bodyலயும் அது இருக்கும், ஆனா ரொம்ப கம்மியா இருக்கும். ஒரு சில விஷயங்களுக்கு மட்டுமே அது வந்து யூஸ் ஆகும். ஸோ டெஸ்டோஸ்டெரான் ஃபீமேல் பாடியில ரொம்ப கம்மியா இருந்தா போதும். பட் இந்த எஸ்ட்ரோஜன் அண்ட் ப்ரொஜெஸ்டரோனோட பேலன்ஸை சரியா எடுத்துட்டு வர முடியாம ஒரு ஸ்ட்ரெஸ் அண்டர்கோ பண்றப்போ அந்த ஸ்ட்ரெஸ்ஸை மேனேஜ் பண்றதுக்காக டெஸ்டோஸ்டெரானோட ப்ரொடக்ஷன் அதிகமாகுது. ஸோ டெஸ்டோஸ்டெரானோட ப்ரொடக்ஷன் அதிகமா இருப்போ என்ன ஆகுது, we start getting தாடி, we start getting hair thinning, we start ஒரு மாதிரி நிறைய மேல் பேட்டர்ன் பிஹேவியர்ஸ் வந்து நம்ம பார்க்க ஆரம்பிக்கும். லைக் we become more ஒரு கோவம் அதிகமா வருது, இந்த மாதிரியான சின்ன சின்ன விஷயங்கள். பட் இட் இஸ் நாட் யூ. ஓகே, இட் இஸ் அந்த ஹார்மோனல் இம்பேலன்ஸ்னால வரக்கூடிய அந்த விஷயம். ஸோ இந்த ஹார்மோனல் இம்பேலன்ஸ் தான் காரணம்னா ஹவு டு ஐ மேனேஜ் இட்? ஓகே, ஸோ அகெயின் கோயிங் பேக், ஸோ நான் சிம்டம்ஸை மேனேஜ் பண்ணலாம். ஐ கேன் either ரிமூவ் திஸ் ஆர் ஐ கேன் வேர் சம்திங், ஒரு இது போட்டு ஐ கேன் கவர் அப் மை ஹேர் தின்னிங், இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் பண்ணலாம். பட் இட் இஸ் நெவர் எண்டிங். ஏன்னா
testosterone உடம்புல ஜாஸ்தியா இருக்கிற வரைக்கும் I will go through this. Rather, I can go back and manage the cause. So அந்த ஹார்மோனல் இம்பேலன்ஸ் ரொம்ப ரொம்ப பேசிக்கா எங்க ஆரம்பிக்குதுன்னு பார்த்தோம்னா செல்லுலர் லெவல் இன்சுலின் இன்டாலரன்ஸ்ல. ஸோ அதை நான் எப்படி மேனேஜ் பண்றது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா we discussed about இல்லையா, எக்ஸசைஸ், ஆட்டிடியூட், ரெஸ்ட் அண்ட் நியூட்ரிஷன். ஸோ இந்த 4 விஷயத்த நம்ம மேனேஜ் பண்றப்போ மை ஹார்மோன்ஸ் ஆர் இன் பர்ஃபெக்ட் பேலன்ஸ். அதாவது பண்ண வேண்டிய வேலையை கரெக்டா பண்ணிட்டு இருக்கோம், நடக்க வேண்டிய விஷயங்கள் கரெக்டா நடந்துட்டு இருக்கும். A lot of times what happens is we struggle with the unknown to manage this. So struggle with the unknown na enna, testosterone evlo produce agano, estrogen evlo produce agano, progesterone evlo produce agano. A lot of people do various tests, FSH evlo irukano en body la, LH evlo irukano, இந்த மாசம் எனக்கு LH கூடிருச்சு, போன மாசம் எனக்கு LH கம்மியா இருந்தது. So these are the actual unknown factors, கரெக்டா? ஏன்னா இது ஒரு நாள் மாறிட்டே இருக்கும். So you don't have to really deal with the unknown factors, rather deal with the known factors. Known factors என்ன, நான் எவ்வளவு நேரம் தூங்கினேன், டீப்பா தூங்கினேனா, எக்ஸசைஸ் பண்ணேனா, நல்ல ஹெல்தியா சாப்பிட்டேனா, இது எல்லாமே known factors. known factors நம்ம வந்து ஒழுங்கா பாத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னாலே நம்மளோட unknown factors ஆட்டோமேட்டிக்கா ஒழுங்கா தான் இருக்கும். known factors நம்ம கை வச்சோம்னா ஆட்டோமேட்டிக்கா my unknown factors will be disturbed. Okay, இப்ப coming to the known factors, கண்டிப்பா make sure you are active. ஒரு active lifestyle. It's not only about the 1 hour exercise. நிறைய பேர் வந்து தொட்டுட்டேன் மாதிரி நான் பண்ணிட்டேன், எனக்கு எக்ஸசைஸ் பண்ணிட்டேன், அப்பாடா பண்ணிட்டேன் அப்படின்னு நினைப்போம். பட் தென் அந்த ரிமைனிங் 23 hours வந்து we have to still be active. So make sure you're physically on the move, especially when you're at college. இப்போ வந்து உங்களுக்கு you have a lot of time and energy to take care of yourself. As you grow up in life, lifeல வந்து other priorities come. Like say tomorrow you take up a job, you cannot tell your boss இந்த 8 மணி நேரம் என்னால உட்கார்ந்து வேலை பார்க்க முடியாது, because I'm a physically active person. Make sure அப்பப்போ நான் போய் நடந்துட்டு வந்துதான் உங்களுக்கு ஒர்க் பண்ணி கொடுப்பேன்னு சொன்னா no company will hire you, இல்லையா? So as you mature in life, there are more things to take care of. So அப்படி இருக்கிறப்போ now is like the best period to take care of yourself. So make sure you're physically active. And then water, somebody said water இல்ல தேவையான விஷயங்கள். Again PCOS ல ரொம்ப காமனா நான் பாக்குற ட்ரெண்ட் வந்து is less water intake. ஒரு 3 லிட்டர் தண்ணி. ஓகே, இது தண்ணி வந்து has to be through the day. A lot of us what we do is காலையில எழுந்தோன்னா கடகடான்னு ஒரு லிட்டர் பாட்டில் குடிச்சிருவோம். அதுக்கப்புறம் ராத்திரி வந்து திருப்பி ஒரு 1/2 லிட்டர் பாட்டில கடகடான்னு குடிப்போம். பட் யூ ஹாவ் a 1 liter bottle exclusive for yourself and make sure அது உங்க கண் பார்வையிலே இருக்கிற மாதிரி. So as and when you are thirsty நம்ம அதை குடிச்சிட்டே இருப்போம். A lot of times என்ன ஆகுதுன்னா ஜங்குக்கான one of the major reason becomes less of water. நிறைய பேருக்கு தேர்ஸ்டுக்கும் ஹங்கருக்குமே டிஃபரன்ஸ் தெரியல. தாகம் எடுக்கிறப்ப கூட சாப்பிடுறவங்க நிறைய பேர் இருக்காங்க. ஸோ ப்ளீஸ் மேக் ஷுர் யூ மினிமம் ரிக்வயர்மெண்ட் ஆஃப் அந்த பேசிக் ஒரு 3 liters. ரொம்ப நம்ம எக்ஸாக்டா போனோம்னா பாடி வெயிட்டை வச்செல்லாம் கால்குலேட் பண்ணலாம். பட் ஆன் அன் ஆவரேஜ் 3 liters per day வாட்டர். ஒரு வாட்டர் பாட்டில் 1 liter பாட்டில் வச்சுட்டு அதை நான் மினிமம் 3 வாட்டி ஃபினிஷ் பண்றேன். ப்ரிஃபரபிளி லெட் த பாட்டில் நாட் பி அ பிளாஸ்டிக் ஒன் வித் வெயிலுக்கும் அதுக்கும் டெஃபினட்டா மேக் ஷூர் யூ ஹாவ் அ ஸ்டீல் பாட்டில் அந்த மாதிரி. ஸோ அந்த வாட்டர் வந்து டெஃபினட்டா பிளேஸ் ஒரு ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ரோல். அண்ட் த நெக்ஸ்ட் திங் இஸ் வென் இட் கம்ஸ் டு யுவர் நியூட்ரிஷன், எனி என்சைமேட்டிக் ஃபங்க்ஷன் ஒரு அந்த ஹார்மோன்ஸ் இது எல்லாமே நல்லா கிடைக்கணும், நல்லா ப்ராப்பரா ஒர்க் ஆகணும்னா யுவர் பாடி நீட்ஸ் சம் பேசிக் ப்ரோட்டீன். ஓகே, ஸோ இந்த பேசிக் ப்ரோட்டீன் அப்படிங்கிறது வந்து மேக் ஷூர் உங்களோட ஃபுட்ல ஆன் அ டெய்லி பேசிஸ் ஏதோ ஒரு ப்ரோட்டீன் ரிச் ஃபுட். இட் கேன் பி அ சுண்டல், இட் கேன் பி அ ஸ்ப்ரவுட், எதுவா வேணா இருக்கலாம். பட் மேக் ஷூர் யூ டேக் சம் ப்ரோட்டீன். ஸோ அது வந்து வில் ஹெல்ப் யூ இன் பேலன்சிங் உங்களோட ஹார்மோன்ஸ் அண்ட் ஆல்சோ குட் ஃபேட். ஸோ குட் ஃபேட் அப்படின்னா சம்திங் லைக் ஹோம்மேட் கீ, அந்த மாதிரி நல்லெண்ணெய், அந்த மாதிரி விஷயங்கள். ஆல் ஆஃப் அஸ் அந்த பியூபர்ட்டி ஆன டைம்ல வந்து they give so much of நல்லெண்ணெய் and all that, right? Like it has been always there in our traditions. So அந்த மாதிரியான விஷயங்கள் are good fat. So good fat வந்து ஹீட் பண்ணாம, அதாவது நல்லா கொதிக்க விட்டு அதுல எதையோ போட்டு ஃப்ரை பண்ணி அந்த மாதிரி கிடையாது. a lot of times when I say ghee, people ask me, அப்போ நான் வந்து என்னோட டீப் ஃப்ரைஸ் எல்லாம் கீல பண்ணிட்டுமா அப்படின்னு கேட்பாங்க.
So just அது இலகுற அளவுக்கு தான் அதுல சூடு இருக்கணும். It shouldn't be like overheated fat. So overheat ஆச்சுனாலே fat becomes bad. So good fat வந்து டெஃபினட்டா நம்மளோட டயட்ல இருக்கணும். So இது எல்லாமே நான் பாத்துக்கலாம். பட் ஆன் அ டெய்லி பேசிஸ் நான் காலேஜ்க்கு வரேன், I'm going out, so you want me to eat a vegetable there or a salad there அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா கண்டிப்பா கிடையாது, அவ்வளவு கொடுமைப்படுத்த முடியாது. But then what I would give you as a general framework ன்னு சொல்லிடுறேன். So there are 3 things நம்மளோட ஃபுட்ல வந்து 3 விஷயங்கள் எப்பவுமே நமக்கு அவைலபிளா இருக்கும். Make sure you don't eat these 3 together. So இந்த 3 விஷயங்களை சேர்த்து சாப்பிடாதீங்க. Okay, so one is carbs. So carbs, as we all know, carbohydrate. இது வந்து நம்மளோட நிறைய ஃபுட்ல வந்து கார்போஹைட்ரேட் இருக்கும். The second thing is fat. So fat வந்து obviously நம்ம வெளியில போய் சாப்பிடுறோம்னா we cannot expect them to give us good fat. It is obviously the trans fat and lot of unwanted things that we get, but fat exists. The third thing that exists in any outside food is sugar. Okay, so இந்த 3 விஷயத்தையும் at a given point of time சேர்த்து சாப்பிடாதீங்க. And if you see any natural food or a natural source of food or ஒரு unprocessed food நீங்க எடுத்தீங்கன்னா இது மூணும் சேர்ந்து எந்த ஃபுட்லயுமே இருக்காது. Okay, you take a rice, it has a lot of carbs but it does not have fat. You take ghee, it has fat but it does not have sugar. You take fruit, it has sugar, fructose irukku, sweet fruit la, but it does not have fat. So அந்த மாதிரி ஒரு naturally occurring foodல இது மூணும் சேர்ந்து இருக்காது. ஆனா நம்மளோட காம்போல ஒரு பர்கர் இருக்கும், ஒரு பிரெஞ்ச் ஃப்ரைஸ் இருக்கும், ஒரு கோக் இருக்கும். காம்போனா விலை கம்மி, ஓகே லெட் மீ கோ ஃபார் அ காம்போ அப்படின்னு சொல்லி நம்ம போவோம். இல்ல நம்ம சும்மாவே போய் வெறும் பர்கர் கொடுங்கன்னு கேட்டா கூட இனி ஆட்-ஆன்ஸ் மேம் அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா ஆட்-ஆன்ல என்ன இருக்கு அப்படின்னு நம்ம தேட ஆரம்பிப்போம். வேண்டான்னு சொல்ல அந்த இடத்துல மனசு வராது. கரெக்டா? ஸோ ப்ளீஸ் மேக் ஷுர் ஐ எம் நாட் ரெஸ்ட்ரிக்டிங் ஆர் ஒரு இப்படிதான் இருக்கணும் அந்த மாதிரி எதுவும் கிடையாது. பட் வாட் எவர் யூ டூ, வேர் எவர் யூ கோ, மேக் ஷுர் உங்களுக்கு கார்ப்ஸ் சாப்பிடணுமா, மைதா தான் நான் இன்னைக்கு சாப்பிட்டாகணும்னு முடிவு பண்ணிட்டீங்களா, கோ அஹெட் அண்ட் ஹேவ் யுவர் மைதா, பட் ஒன்லி ஹேவ் மைதா. Please don't include your coke. அது இந்த ஜீரோ சுகர் எல்லாம் சும்மா பேச்சு. ஓகே, so please make sure you don't have your coke. Coke தான் குடிக்கணுமா, you have that but don't have your maida. So இது மூணையும் நீங்க அட்லீஸ்ட் பிரிச்சு வச்சீங்கன்னா, so பிரிச்சு means how much gap should I leave-ங்கிற next question வரும். Preferably my பிரிச்சு is on different days, but then நான் காம்போ வாங்கிட்டேனே அப்படின்னா 3 பேர் 3 விஷயத்த சாப்பிடுங்க, ஒருத்தரே 3 சாப்பிடாதீங்க. ஓகே, so please make sure that your carbs, your fat and sugar reach your body at different days. So அந்த வகையில your body can at least process it better. And மைதானா நம்மளோட சிஸ்டம்குள்ள போச்சுன்னா அது வெளியேறதுக்கே வந்து it takes a lot of time. அது எப்படி இருக்குல்ல ஜவ்வு மாதிரி, அது வந்து நம்மளோட ஜஸ்ட் இமேஜின் நம்ம கைய வச்சு ஒரு மைதா ஒட்டி காஞ்சிருச்சு ஒரு ஒட்டிச்சுன்னா நம்ம இத்தனை ஃபிங்கர்ஸ் வச்சு அதை எடுக்கிறதுக்குள்ளேயே அவ்வளவு கஷ்டமா இருக்கும். ஜஸ்ட் இமேஜின் த ஃபைனஸ்ட் டியூப்ஸ் தட் வி ஹேவ் இன்சைட், அதுக்குள்ள இந்த மாதிரி கை கூட இல்ல எடுத்து விடுறதுக்கு. ஸோ our body is actually struggling to send them off the digestive tract. And ரொம்ப முக்கியமா PCOS has a very best friend called thyroid. கொஞ்ச நாளைக்கு நம்ம PCOS ஓட போராடிட்டு இருந்தோம்னா she will bring her best friend thyroid to make things complicated for us. And I wouldn't say it's not possible to handle, but it is very very difficult. ரொம்ப bad combo அவங்க ரெண்டு பேரும். So as a youngster, take charge of உங்களோட health at the earliest possible. I hope I have added some value today for all of you. I'm just leaving a Google form to hear all your feedback. And also, yeah, I've just left a Google form. Ungaloda feedback ellame adla kodunga. So, if there is anything that I can improve, or if there is something that you liked the most about the session, எதுனாலும் நீங்க அந்த கூகுள் ஃபார்ம்ல நீங்க கொடுக்கலாம். So that will definitely help me as a constructive feedback.
And also, if you want any hyper personalized solution, you can reach out to me in this. And if you have any questions, we are already by 11 now. So if you have any questions, we can take it up. Ilana, I'm done. Back to you, ma'am. Akila, Yeah. any natural remedies to avoid this PCOS and PCOD to have in our food on a daily basis? Okay. So as I mentioned, நம்ம வந்து எக்ஸ்டர்னலா புதுசா எதுவும் எடுக்கணும்னு கிடையாது. பட் தென் இருக்கிற ஃபுட்ல இருக்கிற ஜங்க் அவாய்ட் பண்ணோம்னாலே our body can definitely heal itself. So it is the overload that we have to focus on. It's just avoiding all the junk, the maida. Maidan varapo, a lot of times, I have even my own personal client who says, நான் மைதாலாம் தொட்டே ரொம்ப வருஷம் ஆச்சு அப்படின்னு சொன்னாங்க. Then I was curious, வேற என்னெல்லாம் சாப்பிடுவீங்கன்னு கேட்டா, she said I'll have ராகி அந்த மாதிரி தான் சாப்பிடுவேன். And then, I usually take people ஓடைய food plate நான் எடுப்பேன். So food plate அனுப்புறப்போ, she was sending me repeatedly ragi semia. ராகி சேமியா பார்த்தோன்னே ஐ வாஸ் ஆஸ்கிங் டு யூ மேக் இட் ஃப்ரெஷ்ன்னு கேட்டா, இல்ல ஐ பை இட் அப்படின்னாங்க. ஜஸ்ட் அந்த கவரை திருப்பி பாருங்கன்னு சொன்னேன். கவரை திருப்பி பார்த்தா இட் இஸ் ஒன்லி எனி ஃபுட் ப்ராடக்ட் வி கேன் பிராண்ட் இட் அஸ் தட் பர்டிகுலர் திங் ஈவன் இஃப் வி ஹேவ் 20% ஆஃப் தட் திங். லைக் இப்போ ஒரு சன்ஃபிளவர் ஆயில்னா நம்ம ஊர்ல இருக்கிற பாப்புலேஷனுக்கு நம்ம எல்லாரும் 100% சன்ஃபிளவர் ஆயில் யூஸ் பண்ணோம்னா நம்ம ஊரெல்லாம் சன்ஃபிளவர் விளைஞ்சு இருக்கணும். பட் வி ஹார்ட்லி சி எனி சன்ஃபிளவர் ஃபார்ம்ஸ். கரெக்டா? ஆனா வி கன்சியூம் சன்ஃபிளவர் ஆயில் எவ்ரி சிங்கிள் டேங்கிற அளவுக்கு. லைக் எனி சூப்பர் மார்க்கெட் வில் ஹாவ் சன்ஃபிளவர் ஆயில். ஸோ 20% sunflower oil irundale, you can brand it as sunflower oil. Similarly, something can be branded as ragi semia if it has only 20% of ragi in it. So balance 80% is maida. Maida வந்து இப்போ people கொஞ்சம் avoid பண்றாங்கன்றப்போ it is also branded as processed wheat. So processed wheat is nothing but maida. So literally வந்து பார்த்தோம்னா we are consuming maida even without us realizing it. So நான் ஹெல்தியா சாப்பிடுறேங்கிற நம்பிக்கையில நான் சாப்பிடுற விஷயங்களை கொஞ்சம் இவாலுவேட் பண்ணி அதை வந்து கிளீனா வச்சுட்டோம்னாலே கன்சியூம் as much as fresh food as possible. That is like a very basic thing that we all can do. அது பண்ணோம்னாலே இது வந்து you will be fine. But nevertheless, if you want to go that extra mile, எனக்கு இன்னும் கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா மைல் போயிட்டு பண்ணணும் அப்படின்னு சொன்னோம்னா there is something called as கார்சீனியா கம்போஜியான்னு சொல்லுவாங்க. இது வந்து யூஸ்வலி கேரளால நிறைய பீப்புள் யூஸ் கொடம்புலின்னு சொல்லுவாங்க. இட் லுக்ஸ் லைக் ஒரு இப்படி எதழா இருக்கும். ஸோ அந்த கொடம்புலி வந்து வில் ஹெல்ப் ஜென்ரலா வந்து நமக்கு அந்த செல்லுலர் லெவல் இன்சுலின் இன்டாலரன்ஸ் சொன்னோம் இல்லையா, அதை வந்து ஆஃப்செட் பண்றதுக்கு வி கேன் கம்ஃபர்டபிளி மேக் ரசம். இன்ஃபேக்ட் அவங்க எல்லாம் புளி குழம்பே அதுல வைக்கிறாங்க. பட் நம்ம வந்து ப்ராப்பர் டேமரின் சாப்பிட்டுட்டு எந்த அளவுக்கு அது இறங்கும்னு தெரியாது. பட் அட்லீஸ்ட் யூ கேன் ஹேவ் இட் லைக் அ சைட் டிஷ் ஃபார் யுவர் தயிர் சாதம் அந்த மாதிரி யூ கேன் ஹேவ். அண்ட் ஆல்சோ எனிதிங் தட் இஸ் ரிச் இன் ஃபைபர். ஸோ ஃபைபர் ரிச்சா எது இருந்தாலும் இட் வில் சப்போர்ட் அண்ட் ஸ்லோ ரிலீஸ் ஆஃப் குளுக்கோஸ். ஸோ அந்த வகையில anything that is fiber rich. So ideally all are vegetables. So typically fiber அப்படின்னு சொன்னாலே நமக்கு மைண்ட்ல வர ஒரு முக்கியமான வெஜிடபிள் இஸ் வாழைத்தண்டு, which most of the youngsters avoid these days. ஐயோ அதெல்லாம் எனக்கு பிடிக்காது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. But then, if possible, you can include that as well உங்களோட diet. But for that matter, any vegetable that you like, but not a root vegetable. Any vegetable na odane potato adella varum. So not a root vegetable. So root vegetable வந்து generally it has low fiber or no fiber. So I hope I answered your question. Any other questions or I'm done? Thank you, ma'am. I think it's time to propose a vote of thanks. Yes, ma'am. Anita, ma'am.
Shall I Yes, proceed? any questions from student side or from our teacher side? No. Okay. Then we can propose the vote of thanks. Thank you, ma'am. Knowledge is the key that unlocks all the doors. Quote and unquote, Ben Carson. A very good morning to all. On behalf of all students and faculty of the Department of MCA and BCA, I'm glad to express my vote of thanks. First and foremost, our deepest appreciation and gratitude goes to our chief guest, Mrs. Akila, whose insightful and thought-provoking presentation truly embodied the essence of health awareness on PCOS and PCOD. I thank our management for granting permission to conduct this webinar. I also thank our principal and vice principals, aided and self-supporting, for always supporting and guiding us. Special thanks are due to our heads of the Department of MCA and BC and the faculty members whose unwavering support and belief in the power of knowledge made this webinar a reality. I would fail in my duty if I did not thank our students who made this day possible. Once again, thank you all for your unwavering support and active participation. We look forward to welcoming you in future events as we continue our journey of discovery and learning together. Thank you and have a wonderful day. Thank you once again. I also request all the participants to kindly fill the feedback forms of both the speaker and our departments. Thank you, ma'am. Thank you. Akila? Okay, pa. We can wind up the session. Yes, ma'am. Okay. Thank you, ma'am. Thank you, Akila, ma'am. Girls, MCA students to stay back to post your attendance. Through messages, ma'am. Yeah. Yes. Thank you, ma'am. The link will be active for the next 15 minutes. Thank you, ma'am. Okay. I close the link. Yes, ma'am.